A nipa was so worried by no decision now, Banon. A man penini Ibrahim Mahama. Mr. Ibrahim Mahama, and a then assassin a man, say, Minfan to former good year, and not say he's also jail bound for 20 years. Who appointed the judge? And another Kokuvita, one appointed on High Court. And you don't remind Mamma. And were you soon 1992 Constitution and one Casamolos, Amoye? Wontumi kɔ wiase wo wi wo fon san wo hwɛ Abusia mame samo kwaba epiom emra dwumade so ensem bebre ene kaso oman Ghana mo e di nyina ebra aifo eno achi no abusia panikofu so aduomi ebe biebiem na afi no ye di ho nkomo NPP amanyeku no sisi ame no kasai pressure edda wo so papa after set Bernard and Chibu asiako chama Wontumi ye jailing no 20 years na eriensem ene free wo maso ye by His Excellency John Dramani Mahama and NDC Aban wo ma start reclamation baby ye two galam se bia no aban na fadwen se wo mo bekata mna ne nyina so na afen so no yasanso anya yasase ba quick one ye be borrow na ye din komana afen no bibia aye kama when nsem fro bi ni aboabo no a ye de ne nyina ebre aye for baden NPP for na target Ibrahim Mahama, but and some everybody said the way Ibrahim Mahama is here careful no and say I know the quick one. You have a consonant feel no, you didn't come up Paul Yandoh so at the same baby at to Jabaran Sanabusia, you be run some na and then some yet do come on. We will see a quite this video eba. Chama Wontumi in prison. Chama Wontumi or that fiasi. Now we saw the area where Rani Shaba, you bet him. Okay, abusia kwakwe mamu akwaba mejoso Bernard and Chibu asiako a odafiase baran we AI a Ghana phobia create chama Wontumi twitwi toilet so chama Wontumi didi atese ade no ayare ho ba quick one yenwuro mu mame ena wase na yencha ya di twam keke kwaku AI said ye waka no yeah but a free enra no ene da ni jail term no by 20 years no now kotie aye agrada the first time in prison and an experience of course share ya where AI but they the same say I'm telling you say chama Wontumi to maga chama Wontumi kodwi toilet so say tie me sent na me to me the beach usie no and yare for mo nya agrada atie no ahwe no no de o mo nim say no e normal and according to agrada no e ho ye ni chama Wontumi eni agrada ye ni obi oye sikani eni obi oye ohiani munyina ya pepepe adoma ne bom sam nsori ya mo sori adoma ne bom sam nkoda obi ekoda na de emma ensonso ye kakra ba ntemo ye modidiem edidiem ne se mediem wo sikanti no mitimi de ye emma omo ye aduane mame ana me nkrofo ta de ye aduane breme asa bibia ke bia mo se agrada se nkrofo hwe ne to nkwada hwe ne to no no so hwe nkrofo de sabi wo mo hwe na se no no so because mu nyina mu ye bibia pepepe enti agrada atwi toilet a but I don't to me baby okwada ne toilet ne me na me kwa kotwi we de chama Wontumi de ai de osu woska e wo Ghana ha na wa serve NPP ateno do NDC na wa ban mu but de edim se wo ko prison ye ko siesie baby kama to no mpa kama ebi krase we say prison ho on na ho obeko fie find about me am ko yo mko visit no sa na agrada de ne wo se tie na ye mu bi ne enim se agrada ani ho no but won num to watso abroad nyina o fa na de kon hanu anu asa afa bi na asa de aba ba bia be fa ba kon de koyin can you imagine enti Bernard Chibosi akoko ne dua fie as ne duani na the most annoying part say ye ba ne bodin abusia panyin o husu aduomi na waje so wete hotel uje term no enti Bernard Chibosi akoko no waje so 20 years bona menye so Bernard Chibosi akoko 20 years mi aminie wa anya yes madam o ana anya yes okay yes madam o say fro Bernard Chibosi akoko 20
20 years 40 years ɛno nti na kyerɛ wo sɛ sɛ wo fa ahodie sei na kwaku gɛre na wobɛdi na nɔpa ɛdi na wia ɛdi na nwumra da onyame ase because what wo fa ahodie ade ama obi wo tu yo ni yoye ɛne wo te bia benade ntwibo si akosa na eme ka sɛ oda ne mpam bi kura wo som no ya fro ne akacho se awie breakfast kona kodi aha no wo kono eye sonko enti eye AI but the same thing na ekoso AI no de tie nie enkrofo sheda generate wo mo ade trans na o ma hye ebi no nso kofa video bi na o ma sheda na o ma twa wo de wakohyem sɛ de wo na wo ye enti eye nie ma ekoso ne duafie ho me twi toilet twi bath house ye nkru tudwuma eno nti se ejeriu na ye ka cho se abusua wo ko 20 years with hard labor eno na den no hard labor na ka ho no kutudwuma bia and papa according to agrada testimony no first aye best aye de ye jana enti ye mfi wa ba ko animu no ne ye twon ne ye de koye adwuma ne ye de opie ne ye de koye enti empire bo ne ye bo ne ye de ama wontumi so obenya ahoden na ne je time no de ode be serve and obepie no minim so wontumi be sesa na no obiebie no rough say area girl obi adi bie no na nsen wo ka so obenya asomdwe na me de bia meka sebe na dantwi boss yakose ne 20 years no so bo bi ode bo a omfa mo wo mo na mo ya around no especially na na dan ko akufuado o ma ne tirimu ye ne de se ya nie eti wo ka sa rough enu anya obi anso antimi antu nofo san se wono ne centrofo kotra ne ma no madane ne bobokala o ka no mo sere no mo jeje ho no ososo ho no odi nsemu no saa ene na akowie ni seyi eti mumie nyina mfa nya futuo na ya no yento nareka e wo ne ma bia yo quick one MPP for nso so o ma target Ibrahim Mahama nti omo tete no omo tese omo tete Ibrahim Mahama na de enti nkomo we mra wadi ani adi ni nua ba ma wa ba mu nti na onyankopon be kasa obonyefo nche na nnome pa be ka dwoma ma ne nkrofo I'm telling you because ne man eya onua de obone de ho ban wontumi de ofura sante na enwanwa se jaji ofri voter dwoma ma ne na busuafo ne NDC fo no wo mo ya banfu a wo mo chiri so bi be koso enka wo mo kwa na enye yie oti ase eno no de o ma fa sai o ma fa amanfo ne ma na wo mo funfa untumi nkum nipa I will say it but minia asem no chese ne odwunu ho a ensiaga ada untumi yede no kotum no sa de no ankasa ade abecha me de na tum no okokot miensa o mo sheda ofria no okoha ofria no okoha ofria no okoha adan boni be no aye ekopim se lawyer ampal chese wuntumi frɛ no ka chense minua NDC for ebia be ka kire me say ye dem be 20 years on a submissions now. I want to make a very fundamental point. And the very fundamental point I want to make, and they say an decision now a dangerous precedent. A dangerous precedent, and Nipa was all worried by no decision now banner. A man penini Ibrahim Mahama. Then tia make us and says, so himself no so a chema want to be mining or ye nebi. I conta mine, say no be an EMP a say Tinebi, ye ko say a binum akọ EMP asase so. Na se onunsu tu forma gudia. Anase yakwachi obi wo EMP asase so. Na se bia o tu forma gudia do tu forma gudie. Nye de niko jina court. Now by mere testimony. Oka se Mr. Ibrahim Mahama ena de na asase ne ma me say memfa tu forma gudia. And no tire say he's also jail bound for 20 years. That is what this decision means. Okay, I'm sure NPP amaneko no omo se bra no omo so ba power ai omo de Ibrahim Mahama so batumbi ya de ni tieni ya de ni tieni eyem nwanwa se obi te se adomako ba afi o kasa basasa kasa ya medru ba bi kura no pese o de judge ne tribe no o de ebemu who appointed the judge and another kwaku vite one appointed on high court September 2016 and appointed no and you don't Dramani Mahama and when you judge what them run a year, when your political appointee, and when you soon 1992 constitution and one casamolos, well, and let me know what I say, you know,
nipa ba akopɛ na NPP for NDC for ba e o machi no kware abronye wono ankasa no show a woyeye wo se nipa dodo se na NDC kasa corruption matimi ache no NPP mu di atomu me ne o kasa nipa aye NPP for e de tumu for NDC won maso ye kwa me mpie ni chachuchi kata Victor Solomon dan Abudape Ibrahim Adams ye Amidu Aliyu aye Ijimba for Boni William Tete Teyi afe nana Onsu Ansa Sule Montana Osene ana afe Daniel Duku wo nyina mu do mu tum na je NPP nana do dan kwakufu adum na anu ya aye o one more to one in a coffee pencil. I don't want to move just one person. A move bomu a raw sejata a common one only the imuda. Political prosecution, political imprisonment, political prison. At the end of Mount to me the near political prison. Ah, what you want, Madonna Kubefi? Now, winning. Some way now, one can sono. The Amania Yan said, you will nip be a woman so more no, my dear D. Nerefi. So omo person no omo prosecute a lot and I'm not saying say one man fa papa so de nyina betodwa ye nim yie pa akofo na ankasa nu ho na opaden no chachuchu kata and omo bu ntanchia de aka mintimi nkasa bibia na so bibia no evidence bibia no apie ye basa apart from chachu no mu jeli nkrofo we nyina and enne no se emra ba na obi nso ache no ma jeli na mungu bi da anti bi da kan sama kase pesa mo ya na traba arma go ba fi enwose ai se ya kan yie ene ma youth no hunu se sa political party we wo mo ya wudifo wo mo ya mambofo make a chat ma ko ba fi ene NPP fo no hwe ene youth na ni ateche NPP fo no I'm telling you youth na eba no wo mo ni ateche NPP fo no enra wo mo ya Ashanti Music Festival SHS I was tabu Miko Hobi and now obi ka say Ashanti regional minister taxes ni bia say na be ode ben win nkwada no na o mato abade am NDC asema me ka che nipa ne say when timi to vote adentra the ode free SHS ne baaye no ankasa kura no enema nkoye no nkura no tutia no na nya wa wo music festival aba et music festival ndi ode beba enkura na ni bechi omo beko no makwa akoye but edie na akora no betimi anyade free political party no baby a otias regional minister kwan onam so awo ba ne ade no empuntunyuma be na ekọ ni nyina kafua na akora na de agira so no de ato aba ensem a wo ka no no enne youth na aba no omunim de papa no omo din komo se Ibrahim Mahama omo so bo mema no ho akire no en wo hye sese enko na se omo se anu abi na Ibrahim Mahama so ye o Ibrahim Mahama ya momfa nkoi na dem pipi nto omo ma ba mu da Ibrahim Mahama oye adwuma na mi bisa ho sai omo ma ba mu da Ibrahim Mahama enti Mahama ne second term ya no say ase too good sometimes when you sit down now so obi compare Ibrahim Mahama ene ye friend say ye akonta mine ya nze nipa na adwuna nya adwuma asa nipa na aye so damp to the sense say me dwene ho amenti ase how can you compare apples and oranges? Ibrahim Mahama company kesia enya Ghana nkwa no ye adwuma ne wiase fa na nyina wotumi kwa ye adwuma wo de wo company ba kwa on track best 9 ade be compare obi owo have na no ya best 500 machine sakese a wo de kwa da man no mo kra ye mo de baaye wo de obi ono ne track best 9 ade be compare Ibrahim Mahama na sabia kro nto sa mo baaye no akonta mining e wo kapa a otumi de yes adwuma no a enka mo hyase ma 2024 mu ni Ibrahim Mahama edi nkomo efa aye diamond ayi no ho kan imagine wo de what na se na bisa ho se sa akonta mining wo sa kapa no a enka 2024 na diamond omo ye adwuma ho no mo contract na ebe so sa time no enka Ibrahim Mahama ko enka mo bi omo proma ni ndi nkomo enka ye straightforward nkomo de ma akonta mining so useless baseless unnecessary comparison between akonta mining and sa EMP no company no munyai and say Ibrahim Mahama no kwa no oye large scale na nya na me tiremi ana man kan large scale no tiase so tiase Ibrahim Mahama nsanyimi onim ehun mra ne ekoso enunti ana up to now MPP ntimi fa ntumu no emeka chiro prenye prenfa ko mo na tum dada kwa mo de na tum da but onu so aye ne niema
onim ha obesi na officer wajimi say enadia kosi now tie na efiera na say sometimes what is this kind of argument? Where is it coming from? Ibrahim Mahama said you sit here. Na menim said you noble mind. Na all ye n'adwuma no or dem na beto n'adwuma ho. Enti wo mo keka saa no. Ene wo mo peso mo traya ne to Ghana fo adwene mu say han Mahama nti me hu say yi kura aka. Me akosa bo age. Or say he wasn't prosecuted because of illegal mining. Na no ntira. E de na ekofa na no baaye. E de na de na no baaye. Enye sa illegal mining na oye na wanya no hotam. Ene mo kasa rof. O yi gold kire. Me boa na wo tirase ya wo tenase ya wo transe yi sabia kroto wo mo te kokko so kra wo zo mu yi gold de kire ebe brand si gold wo TV so sabio go face ba oboase ba ye oboase for kro mo ne wo mo te no kra bi kra hu gold no bi da wo hu bi da me first time am ko hu gold o eyesu ba bia ni me classmate bia ma me wi ye koye eno kra ba bia me kitikiti bi enam kokko hu ye enka gold kra me hu bi da enti wo na wo be brandishie de na ma wonya gold no kwambone afa so awutu ye ntira ana ma wonya na be kasa ana wo magina so ana wo nsam no wadanse a obedi ye no nkrata de baaye ana e de adanse ye ne wo demu so kokko otomiensa kwakuko otomiensa de wokko enye da wo bebu atan no kwa no kokko otomiensa tie e wo de bi ma men clear ho e be necessary obi beto sa ade we na adoma ko be fika no se da na wo bebu atan kwa no okko enipa no cases be sensia da hono and ebia ni court a edie tini e wo court 1 court 2 court 3 ya chichem human right court and hwan court o enti enye judge ba ko na edi nsia ni nyina enu ti nenne okọ afiase no still ya say yi ne di na free one ma wo say di tano de no enti nyeze wo mbebu atan kwa no mma ne kokọ to yensa asemwe asida dada a okobia ofiri anu okọ a ofiri anu okọ a wo mpe no to mpe no a kwaku ye de wo man agya pade ye hye wonsa ana ye de kuo bi ni dwuma de hye wonsa wanga so adwuma wo ye no hwonwiye na toto ne emayi na daachi bi se anto quick one ya start a reclamation okopie mu asante region asaso mu tu gold wo so fama gudie na do dan kwakufu ado time do mama bai no se da bi ye reclaim ye dia ye reclamation no sa wo kan twi pa so ye ne twi ye reclaiming ye reclamation ye reclaiming ti o kan twi reclamation na wo kan and ye wo twi ye wo some english words ye boro e de ba ye kasa no mu ne aka di wo kan se o reclamation wo betimi aka ne sa no akọ anim what you say reclaim no e ya bra wo pesa wo kono straight na ma brofo ne but na wo pesa wo ka reclamation wo pesa wo de ba na e sound it say wo ye no local no enti na me ka minim say wo ntimi nka ti ye me ye twi me kasam kire wati kuma wa do so reclamation ai reclamation ya reclamation wo beti say na wo pesa na wo kan na wo pesa wo kan no e ye reclaim na nka betimi ye reclaiming land no e wo ho but wo no na wo sound the free reclamation no wo pesa wo yente setwi live forms omo ti ase na on betro ato ama omo hwe on be ka cho se asema me kan no kure o da bi menti ye reclamation asema me ka cho se wo beti unim enye english asema me kan on ti ase me say ye was some english words wo pesa wo de betwi eni ni twi e wo ho enti no utumi borrow words no formant se de o kan ni twi no wo no why such ama untumi why mistake pa na pesa o defend why such ama untumi wa anye course am ye ni bi so wo ye course am ye bi anka de me kan ko ati ase to mo ye twi no enim phenology ye ka bibi phenology onim enti wo tro bibi a yetimi ka se mi kodi se de wo si sound no ene se ne si tro no nko enti won't ase but omo ye twi no they will understand me na awsia atwema kwa ngoma wo katansa asene so na afi no maduadua nnua na afi asase no so asan back quick one yenhwemra. The Ashanti Regional National Security directed all miners at Muniso number 1 and number 2 to suspend operations and reclaim degraded lands. Portions of the illegal mining sites are beginning to show signs of recovery. Several abandoned pits have been filled, while reclaimed areas have been prepared for tree planting and vegetation restoration. To assess compliance with the directive, the Echuma Kwawoma District Security Council, officials from the Environmental
Environmental Department and members of the media toured the affected mining sites. The inspection revealed significant progress, with about 20 acres of degraded land already reclaimed. Denmark Prime has been able to reclaim about 25 acres of land that were depleted by the illegal miners irresponsibly. So the kind of work that we have done so far, about 25 acres has been reclaimed so far. The district environmental officer, Ernest Boache, described the reclamation exercise as a major step towards restoring the district's ecosystem. He appealed to illegal miners to cooperate with authorities and support efforts to rehabilitate degraded lands. We are happy about the way things are going with regards to the reclamation of the land. And the assembly, we are not just going to sit down. We will intensify the monitoring. So we are saying that after the reclamation, we'll do the tree planting as well. And then also monitor so that people will not come back and then do the illegal mining again. As he said, we are not against mining, but it's supposed to be responsible. The reclamation works are being undertaken by Denmark Prime Company Limited, the contractor engaged to restore the abandoned mining site. Robert Dambo, operations manager, says they intend to reclaim more degraded lands before the end of the year, but is calling for lighter security to protect restored areas from renewed illegal mining activities. We are targeting that every pit that has been left uncovered within the Achimako-Angoma district or municipality is going to be taken care of. We are looking forward to reclaiming all lands in this area. Officials from the national security apparatus in the district also joined the inspection. They commended miners who complied with the directive, but warned that enforcement actions would be taken against anyone who defies the ban. District National Security Liaison Officer Bernard Kofi Ampofo. If you were here the last time, you could see that today there have been some amount of work that has been added to the previous ones. And we as security operatives overseeing this reclamation exercise, we are happy. And what we are telling the miners is that we are here to ensure that they do the right thing. And those who are not complying will come after them. It's just a matter of time. Authorities say monitoring of the reclaimed site will continue as government intensifies efforts to restore lands degraded by illegal mining and prevent a return of galamsey activities in the area. Joseph Obin's report for Joy News. His Excellency John Dramani, it seems that I want better na kunya ifi. Reclamation no more ya pa. And that's the best thing. Right there be America. Say on my na yetimu no. Nyame adom ye bibia. Sebi o onyankopon onye obi asabe na adwene nya adwuma sa. En wo de sa ne man duadua man maaye. Wan ka se metena so akeke. Onim se ye behia. Ne ade aboye ho bra. Na wo behia no ede ne wo se wo ya wo betimi ayo ne yiye na enye nsunsuaso bone e wo ba bia wote no eno na bibifo ye nya hu nyansan ni titru Ghana fo oko China ye garam say wo honom wo mutu gold ho but you dare not so what ase eno ne nya hu nyansan me haye no tide bia me ka se me right say ye be mesika hyefom ne komwade ye no nyansanim na ebo me problem no any supervision no. Why na who say bright here the concession what them man money the ma wo se kona kutu the otu no eni kwase nsuo ye ben ha ye fe na busuan river no otu no de ben no ye wo supervisor se wo se worka day to day won ben ye no mo the concession dia ma wo mo nko mo de wo ni kohwe but wa just cut fee order onko no onko kohwe and onu nso bright na the concession ma no nso adwena da na wo de opesika ntino ubenya enka jubili house kora be kwa kotu ase no ayi gold wo hono mo nti adwene ne nya adwuma ene yes no but can you imagine said ye hu ya ye hu ne the concession ma say bright kona ye adwuma wa hano na obi na obi na aso na ye ni seyie ena wo bo kakakra ko sika wadure fufu mo na nya asem totoa ena wo toto nkube eni nnua ena wo dua ya die menimu a o maka me ate se no cross anya no kra de mintimi ni wadanse but o ma o ye gold no si gold kra se anyini that bia na betimi asa afefe am ya sa kwa akotu but jimie no nam se ye pa ne ntam ne afiri ha ne akwa se ha ne ntie no ne ya se ne sa ya ma ban na baso mani ajepa hwese de o masi aye se bibia nko hoda asa ba bia ya dua ye besi school da na se ye besi hospital be sa ba bia o ma ye ni sei de onya ne nua fancy so e fam no amre dada
kakran bonsa nan sase no ya reclaim ni yenya ni ya de ko ya baby na asabe si ne dada mu but ye tuni eja ne saa eno na emmoa no akrewu emmoa do me wonwuram kra ya nwene wo mo because nsuo na tata wo ne amna na tata wo emmoa bebie etutomu eno so ecosystem no ehia sehia nko obo ade boye no konfa nkan ye ho ese mmoa no ye ne won ntena wo nyina ka wo na abrabo ye fe eye akono tini ye ka na ecosystem no enti ni nyina ye kum mmoa wo nwuram na nipa da sani nso tutom no wo wu ene ade utua kataso mesra ban na ntina na da na me ka no se me 20 years Bernard Chibosi akono eye but me de na nka me nya ya na nka ye ma na ko reclaim all the land no me a Jessica ade abie nnua amanfo se ai Wontumi a ye ja na saa ye de na tuma ya Jessica ni gold bia de ha dwen o se sensa so ye na man na esa akoboka na ya koye reclamation na anasa hwan na ekobosa okoye aprilia omuntumi fa bibi nhyem sa bia 20 years no omo teso man be 5 years na ebia watue sika na gold no kotu ho no osande ni nyina mo man no appeal de minim kakra e wo mremu ni untumi mfa foreign material bia mfi outside emfa mehim mesi gina ye foforo bia de ye de ama no asem na edapono so no a ye ka ho asem no eno ne ama ne 20 years ena office ankoyi ti asem na bi na wu be yie na wudi bi wo bibi kakra bi a wodi aka ho but to the sense judge sa beba no be ka se me ebia me kwaji use anase sa na koye land no waduma de I don't think say normal but the minim ne say ni mfie no ena omo koye appeal no so omo anya ni ya en de judge no kra betim sa de bi de aka ho obetim de 5 years na ka chire no esa de aka na ye 25 say mo kra ma be say court no mere ana judge ne ti ase na to wo masoma om say wo ne ya te so 5 years di e de amano apart from that ne de minyini so obetim di bibia ye new fufuro bia e de free baby esa de ababa abeshim but usam bi before no so ka say Jomama eba he no onso bibia se obekun atia galamsey ye chichama Wontumi still galamsey no guso ekoso enti we ye de adea Eastern region agoye governor dami former attorney general de baye na obeka kire Ghana fo se wo ma jeri individuals maako 187 no wodi mgrofo mo jeri wo mo eye ne ayefa shovel ni afa pikas ni afa hairpin ni de ko ni akosesa anwea ne bie no ye ne ye ye jeli ye kwaku uchi se nipa ni jeli na te se de wato bo de abo so ataso sebe enipa na wono ye tintiman na wo sika na otimi kwoto excavator won na wo se oche no wa gwendanti ne se edue nya wo ba wo ni no ya ya dai ye tusu ase na ye nsensene so enu nti no obi illegal mine no fight no mampanyine na ekunu yie won no ye ni nyansam mu sanse boys and girls na wo mo na nam ho no aya de excavator si ani wo mo mfidi akase na dwiri ye no ewie no ana omo su kosim no omo didie obie no obetimi di pikase ani shovel ani tutu sa amana kakraka no omo no omo ni sika omo de kwakoto because ye case excavator ba ko bo manwa enye sika ketwa enti wo omo kututu wi a wo omo ne kututu tema Wontumi no no omo akonta mining adwumaku akase no obi di say Ibrahim Mahama omo ya adwumaku akase no wo omo na so omo anye ne yie no omo jato a na mankura ya kwa akosimu enu nti so wo bi a obechi no a utu ase dua no tu ase enu nti ne fight ne de ya ka wo bi a wo ko ne yie pa de a wo mse sofa nipa ba ko pa ye Bernard Chibosi ako ana omde sa asobo ne de abo na woko nanso no fight ne de e ya ban we na fighting here because omutu e de flasia enya soro na omutwa quick one NDC amayukuno o memma baako we say na nado dan Akufo-Addo time Akufo-Addo mo tata na chi no de ni tum but or the one in akwadi ama NDC na de enti wemra Wontumi ko wiase wo wi ofo nsa no ahwe ode mo NDC fo no a matia gu galamsey so no munya very careful wo bia wudi apiem se wo ya galamsey no ko na kokosan ho ebeya wa fa kokot na court nkosan wuti
mo ayeye hwehwemu de fam ho a na mo buafuo na mo high lawyers so mo niatam ama national executive to me kase an mo de mo nsaka so besi a de be si na nya papa look ma men kan tell NPP omun throw position forever omun throw position forever abro so kura Ghana be ma NDC abro so kura no ebia 12 years ebia the next candidate obeba no otutu ni no ma onu so betwa 8 years ade aka owura John Dramani Mahama de no ho na ye 12 Ghana for omadwe te sa watch ebesesa etomre bi Ghana ni wo ye ne papa kura abro so etomre bi na ho ye na hi eti NDC amanyuku ebeba ya motutu tunuo ma kama mamu ne bekoso no edru ba bi kura Ghana for be ka say mama manim kura ye de aye de e ama ye dodo o manim kura ye de dodo eti abre mumma obi nso me panisi ya kakra they go for change then PP enim boni fate eti wo bia wodin piem ya bo din se galem se activity wo ka ho no enene kire ya akọ na kokọ san ho okay abusua asem wey enya first time maka sawo de utaka maka ofo ne nsanie eti se ni pansa nti ye NDC ni a sesi e oye illegal mining ko me no ka se onim se Joseph Yami ene abanga wo mo nsem da so wo investigation wo mo investigating se bia nya nukure ebia sesi e de me pese magie di because the ato chama Wontumi no so until say court be dia tumu so di fund there yentimi nka so but me no ka say no wo mo nsem ho no ma under investigations and me no ka say afo no ni mo mabo mo ko aduo ekoso and John Dramani Mahama His Excellency na nka say no mutuo o so woni mo one ane nkrofo no bi ye enti we nyam me na me beka man panyin na so onim sa ne nkrofo bi ye enti se wo ready Wontumi de aba panyin se ye hwe obi twa ho ene yedi mia yekuru etwa ye hwe ho ne yedi mia yekuru ti se wo ready ato Wontumi na de wo so wa ban na wo so eti wo free se ne betia ye giri gogo na afadwo ma ama ani so anasa ayoko boss no watimi anya wo mo no okọ because wo mo nya hwe wa ban na wo so a maka ne ha aka na ha wo si ebia acha the next 12 years and uchu mu tanza de mekaye no Ghana uchu mu tan no political party na betimi atana so 20 years ensida wacha 8 years no ho be Ghana for abufu usi dan de obi atrem kura na adwen tim besa asesa am ye besa am aba ti da bia me kam ye mfa to ho ye nyina ye nim ne ye course 2016 ne ye mudodo na anim se ohomko NDC ko enso ko wie sai sene koko wie na na dan ko akufo adon no mu free say free SHS no mo de ye calculation nyina nipa nkora se ne ye do mako 2 point something wo mo nyina beto aba de aman no mo nim enso ko wie sai enti en na adwuma no aban na ebo ene me ekoso kakra enya 100% sade ekono de na nso wo bi kakra bia wo beyo no enem no kase koko hu nsam no wo mo ni ye pa free advice am dem wo because complaints are ye nya no koko hu nsam no still akapia ne nkoi abani nye very careful and you man getting this because ye ko farmers na obewa bi se nipa kakra bi na dua koko but wonim nipa direct and indirect o munya beneficial emfa so de free wo mo ho ye ne ye nsentro for ya maame no ye koko no ya ka tua nso ye maame no koton koko na no nya bi no de abre ye enti wawe or the order me so bi de bi hwa me yiri nya sika ni di na koko sika na ma du won mo beto aba de etiawo eti ho mo hwe ni ye minua be na asama wo kana ye simple ono wako ne dua fie pan a free speech ya MPP for say NDC are criminalizing no and one abrantie yi oko free speech bia wono de satam de na nya criminalization and nya political sentence ye a wo mo che no e de no koto afiase wo ye dan sade wo mo kan table no de etimi tan ne de bia enti wo mo nya careful sade no kan nyansa wo mimi ne yewra Joseph Yami abanga ani wo mo abobo wo mu din no atete tse ne nam na meni wo mo a wo mo hyase no mutu wana mo sade wo kan wa court kra akọ na ko yenye sanso a hyase gada your evidence bibia wonim bia no peloya no nyamfanwo because upo wo mpo the day I beto aba bewie na bia NPP na bewie ni no sa that day na mo ye nipa mo ye suspect o mbetimi abefa mo de mako at any time
When young some ye no yansem ya, over them said you want to make on, and then go na sate, one my amana to 15 to 25 years. When you ben 15, what them 8 minutes benayading, will be very careful, not any deterrent and farmer the current government appointees. Will be a year Juma Mubiano ministers, you're very careful. Munya chrono bottom mubi, Munya chrono bono, na money na ho, na munya juman sample. Paul Yandoh akasa yentimra. It's sad. Since yesterday, I've not been able to be on myself. I was even devastated to that extent because it's a sad news. Somebody going to jail for 20 years, my brother, 20 years with hard labor. No place like in Sawam where hardened criminals and other stuff go on there. So it's a sad news. I'm only urging that those who are involved in Galamsey or whatever now, they should take a cue from that. You see, if it's supposed to serve as a deterrent, then it should serve. If it's not supposed to, then we should be careful how we treat our own. But I see it as political witch hunting or political persecution because I see nothing wrong with what he did. How can you leave a tenant and arrest a landlord for what the tenant has done, and you told the tenant to witness against the landlord because you want to drop his charges? It's unfair. So how will you describe that arrest? It's a political persecution, and it's wrong. Okay, I'm sure. Right here, I'm just how can you arrest the landlord and leave the tenant and tell the tenant to come and register against the landlord so that you will leave the tenant? Kwaku. Ade ni tieni pa wo na ye fiera wasi fie no wasi fie kama e na wo di bi mahai unim pefe se nipa na wa be ha wo da na wotemu bie no wo di ni boni hudwa wo ye kromfo wo di tuo ene ade enipa wo do no be fie no bright wo ye nipa ensem fata e de na wo say good landlord wo ye you have to report. Se tenant ni bi no ese wo mo den so ba bi hu ni ye enti o suppose for nka bi o mo for money into form kra na o mo nhwe eno na wo ye good tenant and as a good landlord now suppose for na your investigations afi wo mbechi na as landlord no huson but se landlord went me antu sa na mo no na se bi koso ne bechi a landlord ye bechi waka ho na we kra case we no se de attorney general de betu dwane se na omu nyina wo ho kwan se omu ye plea bargain and I for no tenant no omu nyina ba be plea bargain and omu di good any sika omu nya nyina ebre oman no and omu say di adanse mo oman no e di chama untumi na yire ne nsem no se da bi good na wo tu ni sika onya no ho onfa ma ban no aposo enti na wo kono enti free na wo bu free wo mo ne say ye di ka kire mu ha nanso wonim say NPP for de enye me bi se no omo po omo to ha ne kakra no ye bi mu media dance ye ne mfi wo mo ti wo mo sheda ka se wo media dance ne ye nja wo mo ene wo mo jam enti e trend pa ada na wuntumi na wo no de ya che no na wo mo kokotu agudie na nkasa de ya nche wo mo na me nua se wo dwene ye adwuma pa ade ya chirima mu masase obi di bone wo so mentimi anka ho asem na ofisi ya kwachi nipa na me na asase wura ne yenchime na woto asase so di besu school afedie ye hu ya obi siri dan anaso oduawi e wo so wane ke meche no wona ye landlord asase nyo na beto nyo na di wo so eti hu se obi duawi wo asase no so wantimi anka ho hwe ekowie na ebeche de wo duawi ni se maje aton aya asase wura na nkasa na de asase ne maame and asase wura nso age atom say indeed me de mano so onko na be ho no onko twa foundation na onto abrosa foundation fama me na mo maganche se onko duawi underline word ne say me de mano indeed waja tum so de mano so usi abrosan no a wo de ama mason so ontwa foundation no e de na landlord wo so ye so ukura na oni time a obekwa ya mo obi ngongore wo ma mo ti abroche sifie wa ha no mo ni nkrofo a e supervisor say engineer na say mason wo si da na wo si da no enti ukọ ho akore na enye foundation wo to wo duawi no e de na ayeye eje wo de ubenya hu sika afiri mu enti na aye edin no enti eba ye no onu okoduawi nsimaje aton
landlord na anasa landlord na de asase ne maame etimade atum bibia menya free widua no mu bia no me pese me di ni nyina de masa eye friend say mra no na me de me ho na afeye yakoyanim na wo nankasa wo koto wasase a wo di sa abone de wo so wonya wadwon se wo begia bibia maposo mra no wankasa wo busuafo ne tenase na abusuapanyi na ye se wo beto asase no de wo de ye no amfa anya ya che wa bekom 15 and 25 years ana mpanyimfo tenase ene wo mu se ene ebu abon for them 20 years enti sa landlord ne tenant agreement no nyansa be ne wo nyansa bi anim a fall flat president be ka your argument has fall flat your argument is baseless enyinya so bia enti Paul Yandoh de yase de wo sunsun aniwa o mo se Paul Yandoh esu ehe ne ya se Wontumi ko prison ya de ba ko secretary na wo pere wasantemantam oni kapre wa yese god atoa anasa samo wo wure no ho bibia ni ho eti benale ntwibosi akọ no de nani ato no so and indeed se benale ntwibosi akonye prison ya nka your friend say Paul Yandoh secretary nko be fa ne se nwa because ntwibosi akọ kan wo no te wo mo so na ebeto abayi ti nko beto ama no ene woni ska wo de koye campaign e de akosa mantama wo 47 ni nyina akoye campaign enu nti ne yesi de wo sun na niwa enye 20 years na okodi na ya ni position as secretary na wonya hoboa enu nti na me no ka say owura franka mo akoye regional minister solicit ya pe fan ne no de support no ho no no enti osu na huwa na niwa nye 20 years ye ena na argument na wo so afall flat okay yere won si e ko e be sa ba biem ya cry fo nyina